Mimi ni Musa Amagon, mimi ni chairman ya Theatre Council of Elders, na mimi ningetaka kuongea kuhusu. Mimi ni Musa Amagon, mimi ni chairman ya Theatre Council of Elders, na mimi ningetaka kuongea kuhusu yale wenzetu wa Turkana waliongea juzi kuhusu mambo ya Kapedo. Kapedo ni inji ambayo iko katika tangu zamani, tangu 1902 ile location amekuwa created kutoka Kapedo. Ilikuwa na creatiwa kutoka Baringo, kutoka location ya Loyamrok ambaye ni na sile kutoka Loyamrok iko sub location inaitwa Kapedo East sub location. Alafu upande wa Ripco iko Kapedo West. Alafu upande wa Tiriogo iko Kapedo North. Na hiyo ni samani sana. Alafu hapo padai 1964 chief ambaye anaitwa Kalotomoi alikuja na watu ya missionary, akaanzisha hiyo missionary ya Kapedo, akalete wasungu wawili ambaye ni missionary, wakaanza hospitali hapo na shule, na wakati huo ilikuwa ni Pokot peke yao. Alafu ilifika wakati moja, wakati watu na kufa kwa hospitali wa Pokot hawataki kuona mtu ambaye amekufa. Wale missionary wakaenda kuomba watu wa Turkana kutoka Lomelo, ile watu wanakuja kuweka, yani ile watu wanakuja kubari wale watu wamekufa. Hiyo ndio mwanzo ya Turkana walianza kuingia Kapedo. Sasa hapo ndio sasa Waturkana wakakuja na njaa ikawa mingi. Waturkana wengi wakakuja na wakaanza kuishi hapa kama kijiji, kama kichaki. Na Wapokot unajua ni wafukaji. Wanakuja tu wakati ya hospitali, wakati wanataka, wakati kuangalia watoto wao wale wako shule, mpaka wakati Turkana walianzisha vita kutoka area naitwa Chiprepa. Sasa Waturkana wakakuja wakafamia Pokot kutoka area hiyo area ya Tiriogo, area ya Ripco. Sasa wakadisperse Pokot kutoka hapo, na ndio Pokot wakakimbia kutoka hapo, sababu Waturkana walikuwa na bunduki. Wapokot siku hiyo hawakuwa na bunduki, wakaanza kupigana hiyo vita kali mpaka 1970s ndio kali vita ikawa. Waturkana tangu zamani walikuwa na bunduki. Hata 1918 walikuwa napiga watu ya Loyamrok na bunduki, na bali inaitwa Jepchok katika area ya Tangulbei. Na hii bunduki wanatoka kwa ile watu ya Ethiopia naitwa, ile mtu alikuwa naitwa Meleki ndio aliwapa hao bunduki kutoka kwa Wataliani. Sasa Wapokot hawakuwa na bunduki, na ni Waturkana ndio wamefundisha Wapokot kuwa na bunduki. Sasa mimi ningetaka kusema hivi, juzi viongozi wa Turkana wakakuja Kapedo na wakaongea maneno mingi, na ni wale wamekuja ni wale hawajui hata mpaka wanaongea kuhusu mambo ya mpaka. Ningetaka kusema hivi, tukitaka hii maneno ikue mzuri ya area ya Kapedo, wase Council of Elders ya Pokot na wa Turkana wakuje kukutana na kuongea na kuleta amani. Lakini hao vijana wanakuja kuongea, hata huyu kina Kamgate ni watu ambaye ni ya juzi, hawajui mambo ya mipaka. Na hatutaki wale watu wanasumbua huyu Hembi. Huyu Hembi ni mtu ambaye amechaguliwa na wananchi, na lazima ata protect watu yake, na hakuongea mbaya. Yeye ameongea kuhusu Wapokot vile wameishi, na iko na haki ya kuongea. Hata huyu gavana alikuja juzi hapa Kapedo na akaongea sana. Sasa msisi nataka kuambia gavana ya kwamba
usiongee maneno ambaye inaweza kuleta vita na ili watu wauane, kwa sababu watu wakiuana kwa juu yako, ujue damu ya watu atalilia wewe kama ile damu ya Abel alikuwa analilia Kain kwa chini. Na mimi naambia kiongozi yeyote, usisulishe maneno kwa vita, tusulishe maneno kwa amani. Hiyo ndio sisi wasee ya Council of Elders kutoka Tiaty tunasema kwamba wakati huu hatutaki, na tunataka kushukuru serikali. Mimi nataka kushukuru serikali ya Bwana Ruto, President Ruto, kwa sababu ameweka amani kwa ile wakati wameingia kwa kiti. Hata ametuma huyu minister waziri wa usalama Bwana Kindiki, ameweka usalama ya kutosha. Sijui shida inatoka wapi, watu wanataka kulete fujo. Na hii fujo hakutoka upande wetu, kwa sababu sisi tumetosheka na usalama ya wakati huu, wakati serikali ya Ruto. Sijui hao wengine wanataka wamepiga kelele hapa, hata watoto wadogo wale hawajui chochote wanakuja kupiga kelele hapa. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba kama watakuwa na maneno, kama watu watakuwa na maneno, wase wakutane na viongozi na wasuluhishe mambo. Nashukuru sana. Asante. Na majina naitwa Henry Lospriatu. Ni secretary ya Council of Elders. Kwa kwetu hapa tunashukuru kukutana na ninyi, na kwa sababu wase walisema tumepata hiyo maneno kutoka kwa ndugu zetu na tumestuka kidogo, na wakasema kuna section ambayo they are willing to read a bit so that they may be very clear. It gives a direction of what they may not be able to know. So let me go briefly summary of our critical issues, timelines and factors about Kapedo question from 1900 to 2015. First of all, it says 1900 to 1964, Turkana one never reside at Kapedo. They were residing at Lomelo location, Lokori division, which is about 30 kilometers of Kapedo, north of Kapedo. In the late 1917, then the Baringo colonial DC, Mr. Eden Barre, created a commission in Nginyang Central Post for Kings, we call KRA, and fortify against the Turkana invaders. This is according to Kenya National Archives and Central Bureau of Statistics. This post was created following frequent and persistent Turkana raiders on the East Pokot, resident of Baringo district. Mr. Barre later became the governor of Kenya during the colonial period. In 1918, Turkana bandit of 100 rifles, assisted by Ethiopian soldiers, police reservist Mr. Epei, raided East Pokot for livestock at Monte area of Loyamrok location and Chepchog area of Korosi location. So as far as Baringo, on the same day, Mr. Ipara, a Turkana police reservist warrior, raided Takwel area in West Suk district. The Turkana raiders took about 13,000 heads of cattle, 35,000 sheep and goats, 300 donkeys in the process. They killed many women, children. By 1918, the Turkana tribes possess estimate 2,000 to 5,000 rifles from Ethiopian under King Meleki II, assisted by Benito Mussolini of Italian.
In 1917, the colonial DC for Baringo created a commission, Kapedo King's rivals, KRA, posed to protest to protect the Pokot against the Turkana invaders. This too is according to the Kenya National Archives, CPs. In 1921, there was a fight of Turkana and Suk at Kapedo of a ghetto consecrated from Turkana by the DC, West Suk district. Mr. D.R. Crampton and police troops following a Turkana raid for ghetto in East Suk sub-district in Baringo district on 1st September 1918. In 1950, there was a Kolawa Fred massacre clashes between the British and administrative soldiers, where there were allegedly 300 East Suk people, 3 European soldiers and tribal police and Mr. Pirir were killed. Then what is very interesting is let me go to where Turkana is. In 1950, a businessman by the name Jemorim from Gabarnet established the first shop at Kapedo upon receipt of allotment letter from Baringo County Council. That is Kapedo. Other shops were also later established by the Asian named Ramram and his brother from Emining and Marikat. The shops of Ramram and his brothers are still intact in Marikat and Emining to date. The remnant of their shops at Kapedo can still be traced to date, and their allotment letters are issued Baringo County Council. Other shops were established by businessmen, namely Hassan and Kurikel, who were of a Somali origin and whose allotment letters were issued by Baringo County Council. Subsequently, Pokot businessmen established their shops at the Kapedo Center. These were the assistant chief, personal number 140 3640 Todok Jemoko for Kapedo sub-location, interior location, and Mr. Mungine naitwa PF 177 Mr. Joseph Local, who was to the chief of location. In 1961, 1962, Pokot chiefs led Mr. Gein Wemele of River location and Mr. Kalale, where was Iliamoy. Person number 3, request the full charges of Baringo through assistant church mission to be established in Ring to replace African Inland Mission, IAM, Nginyang Church, which was closed after Kolowa Afraid Massacre, April 24, 1950. In 1964-65, 2 missionary sisters came to based Arnet district to assist the public mission work district in Baringo district. The 2 missionaries went to East Pokot and met Chief number 140-44-2 Kalawetamoy John Lokolia of Rib location, and personal number 144-3 location. Asked sure where they could tell it near Chief's Kalawetamoy's home for a few days, awaiting chief and elders to make a decision. These 2 chiefs and elders met and recommended Kapedo as an ideal area site for the establishment for the mission due to this scenic beauty and availability of water. The chiefs and sisters and 2 guides
was Mr. Losiwasha. ID number 8695 and Mr. Plel located ID number 44520312 Inspector Capedo and the missionaries at the Maya Capedo agreed to settle there. In 1965, following the advice of the Chief Kalawetamoy and Kalakeno, the missionary resources lever from Lomelo in Turkana district. This was because the Pokot were unwilling to manual lever due to their cultural pride. The influx of the more Turkana to Capedo village was a result of the famine and drought in 1965. It was 1965-1967 Capedo Primary School was established and the first head teacher, TSC number 75 605, Mr. John Tongoya Losikiriya, posted from Baringo District by Education Officer Mr. William Bomet. So, if Capedo was under jurisdiction of Turkana, then the teachers could have been posted from Turkana district. After the first head teacher, the subsequent head teachers and staff were posted from Baringo district among the TAC number 21, 26, 33, Charles Kasuriat, Julius Okongo, TAC number 0873, Mr. Christopher TS 029 column TC number 134366 Nalekat Kurikwang Asan Lomoita Charles Mchinga Samson Katurkana and Asman Kamama. However, Samson Katurkana and Asman Kamama later became the ambassador in 1979. In 1992 and 2003 respect others. Therefore, in 90 Pedro sublocation location and location were established by the taxes and are 3 in 1960 hospital primary and Capedo established of Kenya. Supervision of the church, all the staff posted at Baringo and office of the hospital from in the year 15. In the 9th missionary and commission Mr. Handing over was darling got in East Pokot over hereby, which is mid 26 and including Prepedo Chedo L Center 3 is Wakana District School Spence Adome 86 tables and 7 Caped of 1980 secretly circumstances after Samson Katurkana but sub for Sabab
to his Peter of Turkana. They took a good Samson Turkana and at a school location out nonsense of East Arch. In examination number was coded schools. Baringo District Primary School has been those of installers between communities, district, continuous and resolved. To prove that Kapedo Primary School in Baringo District, we annex copies of the transfers and posting letters of teachers and head teachers by the district education officer Baringo. Notable ones including TSC number 21, 26, 33, Charles Kasuriot, Mr. Hassan Lomoita, Clement Krui, Honorable Asman Kamama, and Honorable Samson Turkana, who had been teachers at the Kapedo Primary School. In the Kenya cassette number 3142, dated 16 June 1995, Jemolingot and Kapedo Sub-District Hospital was cassetted in East Pokot District, was done by the Ministry of Health, Nairobi. This situation has never changed up to date. All staff gets salary from Baringo County to date, and the deployed was done by the Baringo County government until the year 2021, when the Kapedo sub-county hospital was transferred from Baringo County to Turkana County. Very cassette. No an explanation without any cassette. All maps, post-colonial and post-colonial, shows that Kapedo in Baringo County. You will never get it a map that shows to it contrary. So, okay, I wanted maybe to summarize before I leave to somebody, our colleague. I wanted to say that I have evidence of handing over of Kapedo. It was handed before the DC Baringo, Mr. Cyrus Minor. His pictures are here. If you want to have it, I would like to let you have, so that it will go along 26 facilities. Only 3 facilities went to Turkana. So the remaining 26 came to Baringo. And those some now that Turkana are claiming without nobody handing to them. So this is the copy of the handing over of Kapedo. It was done at Chemolingot. So this is it. This is the handing over report for the whole facilities which was under Kapedo mission. When the missionaries were leaving, they handed over to District Commissioner Baringo. The whole facilities of 29, only 3 went to Turkana, and whole remaining 26 came to Baringo. Some are ones who are being now claimed by our brothers Turkana that they belong to them, while they were not handed over to them. So we have the documents. Okay. We, as the Council of Elders from Tiati, we don't see the need that people should fight or quarrel. The issues can be handled, and we have the procedure to handle, to sit like the whole elders from Turkana and Tiati, and we discuss mutually, and we fix. We say, if this one belongs to Baringo, then let it be Baringo. If the Turkana who are at Kapedo have a problem, we feel that it belongs to Baringo. They are Baringo people. So we accommodate them and we continue and we will do development with them. We have no problem. So those ones have to operate from Lomelo towards down. That is it. Kwa ufupi, ili niwachie ndugu yangu, wito wetu ni kwamba hakuna haja kusosana kwa maneno makali. Tuketi
tusumuse mahali ambapo tunaona kuna watu hawachafahamu. Asa kuna vijana wadogo ambao wamekuja warani hii, wamekuja wamesoma, pengine hawana habari vile wazee walikuwa na keti na kuishi pamoja. Kwa hivyo tunataka tuketi, tusumuse na tuelezane kwa njia mzuri, na tutaki mtu yeyote kulete watu kusosana. Hakuna faida, aleti faida yeyote, hatutaki kumwaga damu. So majina ni former MCA Tiriogo Stephen McClub. Vile wenzangu wazee watiati elders, sisi tumekubaliana, tumeongea na kusema kwamba yale inaendelea kati yetu na wandugu zetu wa Turkana haisaidii mwananchi. Maneno ya Kapedo imechukua muda na imepoteza maisha ya watu. Na tunataka viongozi wakitaka tumalize hii maneno na watu waishi na amani, kwa sababu sisi ni majirani. Watu Turkana na Pokot wameishi tangu Mungu kuumba dunia. Na sisi kama viongozi na sisi wazee tunataka viongozi wa Pokot na wazee wa Turkana elders na Pokot, viongozi wakutane tuongee kama jamii. Sisi ni watu ya Kenya na tunataka kuishi na amani. Kama iko shida tusuluhishe. Sisi hatukulete shida, pengine vile tunaongea ndio inaleta sisi shida. Kwa hivyo tusikue na roho chafu kama sisi ni viongozi. Lazima tuwe na roho ya kuvumilia na kuulizana na kuongeleshana na kuelewana. Kwa sababu ukiongea kama Kapedo, mimi ni MCA ya Kapedo, nimekuwa councillor for 15 years, MCA 5 years kwa Kapedo. Kapedo ni polling station yangu ambayo nilipigiwa kura tangu 1964. Hakuna mtu Turkana, pengine kura yao ya kwanza 1992. But from 1964 ni watu ya Baringo, Tiati. Baringo East ndio walikuwa na kura yao ilikuwa inapiga. Hata Turkana wa Kapedo walikuwa wanapiga viongozi ya East Pokot. Wakina Turkana, walikuwa wanapiga kura hawa. Kwa hivyo mimi naomba Kapedo vile mnasikia boundaries ya 1902 mpaka 1930. Hapo ndio Kapedo East ya Loyamoro ilianzishwa na wakoloni. Kapedo West ya Ribgo wakoloni 1902 mpaka 1930. Alafu Kapedo North ambayo iko Tiriogo ward yangu mali mimi natoka ni 1902 mpaka 1932 ndio ilianzishwa. Na mimi ningependa kusema Kapedo nini, mbona Kapedo inataka kuleta shida na area moja? Mali sisi kama Tiriogo, watu wa Tiriogo wanaishi kutoka Kapedo ni kilomita karibu 80. Ni nini iko nyuma hapa? Tunaomba hao wa Turkana wako Kapedo waishi kama watu wa Tiriogo na watu ya Baringo. Tukae, si wao wengine wako Marakwet, wengine wako Nakuru, wengine wako Pokot na wako Baringo. Waishi kama watu wengine, sisi tukombe tuwe pamoja, tufanye biashara pamoja, tusameshe watoto wetu pamoja. Hii maneno ya viongozi kuongea maneno ya alternatives kusema utaonja hii, wewe uwezi fika kwa hiyo shida. Unataka kutumia vijana yetu kuhumia. Na wewe ufiki. Uendi kwa hiyo vita unasema utaonja hii, utaonja nini? Na wewe uendi. Na mimi naomba serikali kwanza, waziri wa security, ile kazi unafanya kwanza, mimi natoka upande wa Kerio pale. Ile kazi tumefanya na Marakwet imeleta amani. Tunataka tufanye kazi hapa Kapedo, amani irudi. Hii viongozi wanatutatiza, serikali waangalie sheria. Ruling ya Kapedo ambayo ilifanya Kitale wanajua. Judgment ambayo kotini ilirule wanajua. Turkana wanajua kama ni viongozi. Senate Yusuf Haji alikuja Kapedo akiongoza komiti ya Senate. Waliona boundaries. Hii kwa nini unaelewa Kapedo iko upande wa Baringo? Na atukatai Turkana, tuseme Turkana wahami. Tunataka Turkana tuishi pamoja bwana. Na tufanye biashara na tusomeshe watoto. Sisi ni wa Kenya. Kwa hivyo nyinyi viongozi rekebisheni hiyo maneno ya alternatives nini? Rudi tuongee pamoja, watu wetu waishi na amani. Asante. Kwa majina ni Councillor Peter Didi Lokoromoi. Mimi nilikuwa councillor Silale mpaka 2013 nikiwa na councillor mwenzangu kutoka Turkana ambaye anaitwa Eregai, na haikukweko na maneno kama hii. Sisi tulitawala hawa watu kwa njia moja vizuri, tukiwa pamoja, hakuna maneno. Lakini tumeshindwa kwa hii maneno wa sasa. Tumekuja hapa ili tupate kutoa maneno katika press kwamba mambo ya Turkana na Wapokot ni watu ambaye ni jamii moja. Haistahili kupikana kwa sababu
hastahili kukombana, ingawa kulikuwa kuna makombano tangu wakati ule, lakini tunataka kumaliza. Lakini nimekuja hapa kwa kuona kwamba yale viongozi wetu ambaye tunawategemea, ambaye ni gavana na hata mbunge wetu wa Tiaty, ningetaka hao watu wapate kukaa chini na kusuluhisha hii maneno, kwa sababu yule gavana akikuja Kapedo ni gavana ya Pokot walio Kapedo, ni gavana ya Waturkana walio Kapedo, na hiyo haitoshi kiongozi kwa mtu ambaye inaweza kuchochea kitu ambaye ilikuwa watu wanapambana, isiwe yeye ni moja ambaye inawakisha vita. Unajua ulimi ya kiongozi ni moto sana. Ulimi ya kiongozi ni moto. Na ulimi, Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini inaweza kuchoma mwili yote. Lakini mimi nauliza tu kwamba sisi kama kuna mahali sisi tumekosana, sisi turekebishe, tukuje pamoja. Na hata ile Kamket aliongea, sioni kitu ambaye Kamket alisema mbaya sana ambaye tungesema isemekane. Kamket tu aliongea kufuatana na yale yule mwenzetu ambaye ni gavana yangu katika kule sehemu za Kapedo kuelekea huko Turkana. Ninasema tu kwamba yeye Kamket aliongea kulingana na yule mtu alisema. Ninajua mimi nilipikwa kura hapo Kapedo. Na kama kungekweko hapo Selale, kama kungekweko na mtu ambaye tungepambana na yeye au angebishana na mimi, singekuwa kansela, lakini sikuona Mturkana ambaye alipingana na mimi. Niliona tu Wapokot ambaye nilimenyana na wao. Ya pili kwamba nilijua sehemu hiyo kwa muda yale miaka ambaye niko naye, kwa miaka ambaye inaelekea mwaka 80, nilijua Kapedo mahali Turkana walikuwa wanaishi, mahali Wapokot walikuwa wanaishi, ninajua sana. Kwa sababu gani? Ninajua huyu assistant chief wa kwanza katika wakati wa ukoloni, huyu naitwa Makou au naitwa Kodorek, ni mtu wa Silale. Sikuona ambaye ilikuwa ni Waturkana karibu, sikupata kuona mpaka juzi tu wakati 1964 ambaye msungu alikuja sehemu hiyo, ndio aliletwe Turkana, aletwe kutoka Lomelo wakuje wafanye kazi hapo Kapedo, kwa sababu Pokot alikuwa ni watu ambaye hakuna mali, hakuna ng'ombe, hakuna mbuzi. Sasa Pokot yule hakuna ng'ombe yake na mbuzi yake na nini, inanyeta na mali yake, inafurahi na mali yake. Sasa yule kwa majina ni Councillor Peter Didi Lokoromoi. Mimi nilikuwa councillor Silale mpaka 2013 nikiwa na councillor mwenzangu kutoka Turkana ambaye anaitwa Erekai, na haikukweko na maneno kama hii. Sisi tulitawala hawa watu kwa njia moja vizuri, tukiwa pamoja, hakuna maneno. Lakini tumeshindwa kwa hii maneno wa sasa. Tumekuja hapa ili tupate kutoa maneno katika press kwamba mambo ya Turkana na Wapokot ni watu ambaye ni jamii moja. Haistahili kupikana kwa sababu hastahili kukombana, ingawa kulikuwa kuna makombano tangu wakati ule, lakini tunataka kumaliza. Lakini nimekuja hapa kwa kuona kwamba yale viongozi wetu ambaye tunawategemea, ambaye ni gavana na hata mbunge wetu wa Tiaty, ningetaka hao watu wapate kukaa chini na kusuluhisha hii maneno, kwa sababu yule gavana akikuja Kapedo ni gavana ya Wapokot walio Kapedo, ni gavana ya Waturkana walio Kapedo, na hiyo haitoshi kiongozi kwa mtu ambaye inaweza kuchochea kitu ambaye ilikuwa watu wanapambana, isiwe yeye ni moja ambaye inawakisha vita. Unajua ulimi ya kiongozi ni moto sana. Ulimi ya kiongozi ni moto. Na ulimi, Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini inaweza kuchoma mwili yote. Lakini mimi nauliza tu kwamba sisi kama kuna mahali sisi tumekosana, sisi turekebishe, tukuje pamoja. Na hata ile Kamket aliongea, sioni kitu ambaye Kamket alisema mbaya sana ambaye tungesema isemekane. Kamket tu aliongea kufuatana na yale yule mwenzetu ambaye ni gavana yangu katika kule sehemu za Kapedo kuelekea huko Turkana. Ninasema tu kwamba yeye Kamket aliongea kulingana na yule mtu alisema.
Ninajua mimi nilipikwa kura hapo Kapedo. Na kama kungekweko hapo Selale, kama kungekweko na mtu ambaye tungepambana na yeye au angebishana na mimi, singekuwa kansela, lakini sikuona Mturkana ambaye alipingana na mimi. Niliona tu Wapokot ambaye nilimenyana na wao. Ya pili kwamba nilijua sehemu hiyo kwa muda yale miaka ambaye niko naye, kwa miaka ambaye inaelekea mwaka 80, nilijua Kapedo mahali Turkana walikuwa wanaishi, mahali Wapokot walikuwa wanaishi, ninajua sana. Kwa sababu gani? Ninajua huyu assistant chief wa kwanza katika wakati wa ukoloni, huyu anaitwa Makou au anaitwa Kodorek, ni mtu wa Silale. Sikuona ambaye ilikuwa ni Waturkana karibu, sikupata kuona mpaka juzi tu wakati 1964 ambaye msungu alikuja sehemu hiyo, ndio aliletwe Turkana, aletwe kutoka Lomelo wakuje wafanye kazi hapo Kapedo, kwa sababu Pokot alikuwa ni watu ambaye hakuna mali, hakuna ng'ombe, hakuna mbuzi. Sasa Pokot yule hakuna ng'ombe yake na mbuzi yake na nini, inanyeta na mali yake, inafurahi na mali yake. Sasa yule Turkana ambaye hakuwa na kitu anakuja kufanya tu kandarasi, kwa sababu haikuweko na chakula, aliletwe na msungu, na msungu alikuwa na nguo. Pokot hawataki kuishi kijiji vile Turkana wanaishi kijiji. Ukienda kuona hapa Marakwet iko kijiji ya Turkana, ukienda Mokotio iko kijiji ya Turkana, ukienda Laikipia pale huko Lonyek iko kijiji ya Turkana, lakini Pokot hawana kijiji, hawataki kusanyana mahali moja. Kama vile punda wanasanyana na kukaa pamoja, lakini Pokot hawakai hivyo, na lakini ni desturi ya watu tu. Kwanza ningesema tu asante. Hao viongozi wetu wawili tunawaheshimu na hatutaki kuchochea kama vile wengine walienda kwa mtandao wakaongea vibaya, nasema kama tutaona hii, huyu utaona hii. Hatutaki hiyo. Tunataka tu watu wetu tukutanishe. Sisi ni wasee ambao tunaweza kukutanisha hao vijana. Hii utawala ya vijana ambaye inaanza kukimbia na kutaka kumwaga damu, hatutaki kitu kama hiyo. Tunataka watu waishi pamoja, wakae pamoja. Pokot wengi walioa watoto ya Turkana, na hata hapa abakosi mtu mmoja ambaye ni mama yake ni Mturkana, lakini hatutaki kumwaga damu. Vile mwenzangu alisema saa ile damu ya Abel alilia chini akililia Kain ndugu yake ambaye aliua yeye. Hatutaki tena damu kama hiyo. Na kiongozi kama gavana ambaye ni gavana yangu sana, asibebane na silaha. Ukiona mtu anabebana silaha, hiyo ni mbaya sana. Mfano gani wewe unaonyesha mfano mbaya? Afadhali sana wachana na hiyo. Chukua fimbo, chukua Biblia, pelekana na Biblia, usipeleke usishike kwa mkono yako silaha mbaya sana, kwa sababu hiyo hata mbele za Mwenyezi Mungu ni mbaya sana. Kwa hivyo sisi tunaomba watu wa praise, tunaomba wale watu wataelewa, wasikie yale viongozi wa Pokot ama Council of Elders. Tumeongea kama Council of Elders kwamba hatutaki tupikane na Turkana tena. Tunataka amani, tuishi pamoja. Turkana ambaye hakuwa na kitu anakuja kufanya tu kandarasi, kwa sababu haikuweko na chakula, aliletwe na msungu, na msungu alikuwa na nguo. Pokot hawataki kuishi kijiji vile Turkana wanaishi kijiji. Ukienda kuona hapa Marakwet iko kijiji ya Turkana, ukienda Mokotio iko kijiji ya Turkana, ukienda Laikipia pale huko Lonyek iko kijiji ya Turkana, lakini Pokot hawana kijiji, hawataki kusanyana mahali moja. Kama vile punda wanasanyana na kukaa pamoja, lakini Pokot hawakai hivyo, na lakini ni desturi ya watu tu. Kwanza ningesema tu asante. Hao viongozi wetu wawili tunawaheshimu na hatutaki kuchochea kama vile wengine walienda kwa mtandao wakaongea vibaya, nasema kama tutaona hii, huyu utaona hii. Hatutaki hiyo. Tunataka tu watu wetu tukutanishe. Sisi ni wasee ambao tunaweza kukutanisha hao vijana. Hii utawala ya vijana ambaye inaanza kukimbia na kutaka kumwaga damu, hatutaki kitu kama hiyo. Tunataka watu waishi pamoja, wakae pamoja. Pokot wengi walioa watoto ya Turkana, na hata hapa abakosi mtu mmoja ambaye ni mama yake ni Mturkana, lakini hatutaki kumwaga damu. Vile mwenzangu alisema saa ile damu ya Abel alilia chini akililia Kain ndugu yake ambaye aliua yeye. Hatutaki tena damu kama hiyo. Na kiongozi kama gavana ambaye ni gavana yangu sana, asibebane na silaha. Ukiona mtu anabebana silaha, hiyo ni mbaya sana. Mfano gani wewe